Okay. So today we will start a new chapter, which is chapter 15 on kinematics of a particle, impulse and momentum. So the main objectives of this chapter is first to introduce the principle of linear impulse and momentum for a particle, and to see in which cases we can apply conservation of linear momentum for particles. Furthermore, we will do the analysis of the mechanics of impact when you have collision between two objects, how we can find their final velocity. Then we will introduce the concept of angular impulse and momentum, and so these are the main parts of this chapter. Okay. So to start with, what is an impulse? Impulse is defined as the action of a force for a certain period of time. Okay. So the impulse إذا بدكم الwork هو integral f ds بينما الimpulse هو integral f dt. So the impulse will take into account the effect of a force on a certain period of time. So this term is called the impulse. This is the linear impulse. We will see in this chapter two parts. We will do linear analysis and angular analysis. When we talk about linear impulse, it's summation of integral from T1 to T2 of f dt. This is the summation of impulses of all forces acting on the particle. And we want to derive what is the relation between the impulse and the variation in velocity. In order to do this, we will go back to the definition of sum of forces. We know that sum of forces is equal to ma, and a is dv by dt. So sum of forces equals to m dv by dt. And now rearranging the terms, we can replace in the equation. You have that sum f equal m dv by dt. You can take dt to the other side. When you take dt to the other side, you will get the impulse, because by definition, impulse is f times dt, and you integrate it from any time you want to any final time. Okay, so now when we do separation of variables, we will have from this side variable time, and therefore when we integrate, we will get the impulse. And from the other side, you will integrate the variable of velocity. So integral dv will be v2 minus v1. And this equation is referred to as the principle of linear impulse and momentum. The impulse is integral f dt. The linear momentum is vector mv. So this theorem will state that sum of impulses of external forces acting on a particle or a system of particles is equal to the variation of the linear momentum, delta mv, mv2 minus mv1. Now, in Hibbeler notation, the linear momentum is referred to by L. So when you see L, this is linear momentum. And it's equal to, so whenever you have bold letter here, this means it's a vector, because the vector notation, or you put an arrow, or you can put it in bold. Okay? So linear momentum is vector is equal to mass times velocity vector. And the unit, of course, will be kilogram times meter per second. Now, from definition of impulse, okay, we can find it or by calculation or graphically. Because if we represent the variation of the force F with respect to time, impulse represents integral f dt, so mathematically it is equal to the area under the graph. Okay? And of course, in case f is constant for a certain problem, then you can take it outside of the integration, and your impulse will be equal to f times delta t, which corresponds to the area of a rectangle in the graph f function of t. Okay? Now, the principle of linear impulse and momentum is a vectorial relation. This vectorial relation can be decomposed into x, y, and z. So this is any vectorial relation can be decomposed into several equations, and therefore you can find several unknowns. Okay, so in case you have a 3D motion, you can decompose it in x, y, and z.
So you get the first relation will be mvx at state 1 plus sum of sum of impulses, which is integral from t1 to t2 of fx dt equals to mvx at state 2. The same for y and z directions. Okay? And sometimes to facilitate the analysis, we draw diagrams. What are the diagrams we can draw? We have the initial momentum diagram. The initial momentum diagram will represent the linear momentum vector at the initial state. So it's vector mv. So for example, if you know the initial velocity, you can just put it, you can decompose it, for example, into x and y, or just you can give the vector with the angle, if you know the initial angle, for example. Okay, so this is the initial momentum diagram. Plus, the impulse diagram will represent the external impulses acting on the particle. So it's like, if you want, it's similar to the free body diagram, but it's summation of integral f dt. So you multiply the summation, you should integrate over, and for example, if you have several forces, let's say this is the weight, for example, you put the weight and you put integral w dt, or since the weight is constant, you put it as w delta t. Any other force also you should take it into account. In case the force is constant, you can just put F times delta T. And then if you sum of all of these vectors, you will get sum of integral F dt. And this will be equal to the final momentum diagram. So in general, at the final state, the velocity is unknown. So for example, you can use the principle of impulse and momentum to get the final velocity. Or the question can be, if you know the final and initial velocity, you can calculate the impulses acting on the part. Okay? Any question until here? Okay. Let us do a small example on this. The 100-kilogram stone is originally at rest on the smooth horizontal surface. If a towing force of 200 Newton acting at an angle of 45 degrees is applied to the stone for 10 seconds, determine the final velocity and the normal force which the surface exerts on the stone during the time interval. So we have here the stone is subjected to a force of 200 Newton, which can be decomposed into two components, one along x, one along y. The force along x is 200 cosine 45, and the force along y is 200 sine 45. Now, concerning the question, we want to find the final velocity, knowing the interval of time. So if you remember, in work and energy in general, if you know the initial state, for example, and you know the distance s of motion, you can use work and energy to find v final. Here, in impulse and momentum, instead of giving the distance traveled, they give you the time, the interval of time. So when you have v initial and you have the time delta t, then you can think about using the principle of linear impulse and momentum to get v final. Okay? Of course, in any problem, you can use several methods. So here, you can tell me we can use chapters 12 and 13. So you start by chapter 13, you get the acceleration from sum of forces equal ma. Once you get A, you use chapter 12 of kinematics to relate velocity to acceleration and get v. This is also possible, but if you want to use chapter 12, 13, you need several steps in solution. While if you use linear momentum, principle of linear impulse and momentum, you can find your value in just one relation. So try always to go straight forward with the easiest method. Okay? So now, since the first step in any problem will be to draw the free body diagram of forces acting on the object. So here we have the stone, we have its weight W, we have the normal reaction N, and of course we have the force that is decomposed into two components.
So we can decompose it into two components. So this is our figure W and this is X. So first we can write that sum of forces along X is equal to MAX. You just have along X the projection of this force, which is 200 cosine 45. So plus 200. هيدي إذا بدنا نعمل الميثود اليوجوال يعني نحن عادة كنا نستعملها قبل. So you find AX. So this is equal to 100 AX. You calculate AX from this step. And then you say, no, since AX is constant, we can just find V by saying that V is equal to AX times T plus V0. Okay, this is the first method. Since it's starting from rest, V0 is 0. The second method here is to write the linear impulse and momentum principle. If you want to write the linear impulse and momentum principle, we can write it in X, we can write it in Y. Now, since motion is in X, so to get the velocity, we will write it along X. Okay, so if we write the principle of linear impulse and momentum in X, what do we get? Also, we should specify a positive direction. So the theorem will state that M V1 X, which is 0 because it's starting from rest, plus integral of sum of X dt equals to the integration will be between 0 and 10 seconds, equals to the mass times V2x. Or here it's just V2, you can say, because no Y component. So now the only force acting, since no friction, okay, because they said it's a smooth surface, so you only have in X direction the projection of the 200 Newton force. So it's a positive value because it's a positive impulse, since it's acting, the force is acting in positive X direction. And since it's a constant force, so you can take it outside of the integration. So just you can say it's 200 cosine 45 times delta t. Delta t is 10 here, times 10, equals to the mass times V2x. So you can see here that the only unknown is the velocity, the final velocity. So you can calculate. Okay? Now here, if you use the impulse and momentum in Y direction, what it's equivalent to do what? شو بيصير إذا عملنا الimpulse and momentum in Y? Look, let us apply it in Y direction. Okay? In Y, no motion. يعني إذا بدي أكتبها in Y عندي mv1y plus integral of from 0 to 10 of sum of y dt equals to mv2y. Okay, so first it's starting from rest, so v1y is 0, and it's not moving along y, it's only moving along x, so also v2y is 0. So we can see here that this is equivalent to sum of y equals to 0. So since no motion, the impulse and momentum will be reduced to sum of forces equals to 0. Okay? And based on this sum of y equals 0, you can calculate the normal, but here no need because they didn't ask for the normal reaction, and you don't have friction. يعني لو كان عندنا friction مثلا in x, so we should calculate n to be able to calculate the friction. But since no friction here, just we need the final velocity, we can just apply linear impulse and momentum in x. Another problem, blocks A and B have a mass of 3 kg and 5 kg respectively.
if the system is released from rest, determine the velocity of block B in 6 seconds. So here we have two blocks. They are moving in the vertical direction, and we want to determine the velocity of block B in 6 seconds. So also for this problem, we have solved similar problem in chapter 12 and 13, but you have seen that the method was long because we had to take the free body diagram of A, the free body diagram of B, the free body diagram of the pulley to solve for the several unknowns, because you have acceleration of A, acceleration of B, and the tension in the cords. So first we should relate the tensions through the pulley. Then we will write Newton law for A, Newton law for B, and to relate acceleration of A to acceleration of B, we take the system of pulleys, we put coordinates, and we can relate velocities and acceleration. So the method is a little bit long. We will see that using the principle of linear impulse and momentum, we can solve this problem in a much easier way. Okay? So first, anyway, whenever you have a system of pulleys, the first step to think about is to relate a motion of A to B. Whatever is your method, you will need this relation. Okay, so we will consider a reference line. Here, block A and B are moving vertically, and block A is attached to the center of pulley D, so they are moving together. So you need one coordinate for pulley D and A, they are moving together. And just you still need one coordinate for B. Once you do this, you can write that 2SA plus SB is equal to a constant. And from here, you can derive this relation to relate velocities and accelerations. So here, for example, if you want to use the linear impulse and momentum, you just need to relate velocities. So you can write that 2VA plus VB is equal to 0. Okay, so this is equation number 1. Now we want to write the principle of linear impulse and momentum. Okay, if you remember when we worked with this problem in work and energy, أخذنا كل السيستم. قلنا وقتها why we considered the whole system إذا بتذكروا, because we have the reaction here and the tension in the cable are applied at fixed points, so they will not do any work. This is why when we take the whole system ما بيكون في غير work of A and work of B. This is not true in linear impulse and momentum. لأنه linear impulse and momentum لو كان عندي force acting at a fixed point بيكون عندها impulse. لأنه الimpulse ما خصه بالdisplacement، خصه بال time the force and the time applied. So here it's not, we don't have the advantage of taking the whole system لأنه بيصير بدنا نجيب reaction at the support with tension in the case. So here the best idea will be to take A لحال و B لحال and write for each one the principle of linear impulse and momentum. Okay, so first if we have A, what are the forces acting on A? We have the weight of A and we have the tension in the cable here TA. هلا هون كمان يعني مضطرين نعمل several steps مثل نيوتن لو اذا بدكم يعني، بس بالنيوتن لو زياده بدنا نعمل step انه من بعد ما نجيب الاكسلريشن بدنا نرجع نعمل نستعمل chapter 12 تنجيب الفيلوسيتي. هون دغري بنكتب two equations two unknowns بنجيب الفيلوسيتي اذا بدنا. Okay, so here you have first for block A. If I want to write the impulse and momentum, هاخذ positive direction مثل ما هن اخذين coordinate downward. So if I write linear impulse and momentum on A, what do I get? They told me that the system is released from rest. يعني A velocity of A at state 0 is 0, كمان for B. So I have 0 plus, what are my forces here? Because the forces applied on the system هن بس weights, يعني tension هيكونوا constant صح؟ يعني I can take them outside of integration. يعني الimpulse sum of impulses acting on A هتكون weight of A minus tension at A
times delta t. Delta t is 6 seconds. So times 6 times 6 equals to mass of A times velocity of A at state 2. Okay, this is if you want the first. نحن already لقينا أول relation كانت هيدي second relation لأنه نحن كنا لقينا relation بين VA2 VB2. Okay, so the first relation was that 2VA at any instant يعني فينا in particular at state 2 2VA2 plus VB2 equals to 0. لحديت هلا شو هن الunknown تبعنا؟ The unknowns are, so this is equation number 1. The unknowns tension are and velocity. نعم. الunknowns هن التنشن والvelocity. Very good. عندنا VA2 VB2 TA and TB. Okay, so we have 4 unknowns, then we should write 4 relations. Concerning first أول relation هي من الكورد، تاني relation هي من linear momentum on A. هلا هنكتب linear momentum on B. إذا بنكتب linear momentum on B same procedure. عندنا WB وعندنا TB. بس to be able to reduce the number of unknowns بدنا we should relate TA and TB. Okay, so this is why we can take the pulley. So here you have this is TB and this is TB. So from the pulley, since it's a massless pulley, okay, then sum of forces on the pulley is 0. So from the pulley relation فينا نكتب إنه TA is equal to 2TB. This is equation number 3. بعد بدنا بس one equation to close the system ونحن بنعرف أكيد شو هي linear impulse and momentum on B مثل ما عملنا ل A. So for B we can write that initially it is at rest 0 plus the sum of external impulses acting on B هن WB minus TB times delta T هي 6 equals to MB VB2. Okay, so now all you have to do is to solve the system and you can get the final velocities of block A and B. Okay, any question on this problem? Okay, now if we have a system of particles, we can apply the principle of linear impulse and momentum on the system. We know that sum of forces along I is equal to sum mi dvi by dt. Okay, so we can say then that if we do the same procedure here, if we take dt to the other side and we integrate from both sides, we get that summation of mi vi, which is the summation of linear momentum of all particles at state 1, plus summation of external forces impulse, which is summation of fi dt integration between t1 and t2, equals to summation of linear impulse at state 2. So it's like Newton law, we can apply it on a system of particles. It's like work and energy that can be applied on a system. So the method is always the same, just I have to do the summation. Let us see in particular how to use, in general, in most applications, what will happen is that the external impulses, summation of external impulses is 0. So we will obtain an interesting result because when we take a system of particles in a way that the sum of external impulses is 0, then we can say we have conservation of linear momentum for the system.
and this is widely used especially in collisions. Okay, so we will see together, we will learn together. Already I think you have at school you have seen collisions, and we will go in more details over collisions, elastic, plastic, etc. Okay, so this concept is very important in collisions, because in general in collisions, if you have any two particles in collision, the impact force between them will be dominant over all other forces, and it is the major force. Then when you take the system, this force will be internal, and once it's internal, then summation of external impulses will be zero, and then we can apply conservation of linear momentum. We will see this a lot in examples, and we will explain it now in the coming slides. So when the sum of external impulses acting on a system of particles is zero, the equation then is reduced to summation of mivi at state 1 equals to summation of mivi at state 2. And this is the summation of linear momentum for all particles at the initial state, and this is for the final state. So we can say then that the total momentum for a system of particles will remain constant if no external impulses are acting on the system. Now, as we said, whenever we have a collision or a shock, the force of interaction between the bodies will be very high, and it will be applied to a very short time period. This is why all other forces, impulses in general, can be neglected compared to the impulsive force, unless they are directly related. Yani, what do I mean by this? So for example, if you have two particles, each one moving at a certain velocity, okay, on a smooth table, let's say. If the table is smooth, then you have no friction, okay, or if I deal with not, even if the table is not smooth, even if it is rough, okay, in general, what will happen? No, let's say it's a rough table. Okay, what are the external forces acting? And the weight of the balls, and the normal reaction, and we have the friction, if you want, on the balls from the surface. Okay. Now, during collision, what will happen is that a very high force will be developed between the two. And by action reaction, the two will be opposite. Okay. Now, because the time during collision, delta t is very small, and very nearly close to zero. Okay. This is why, and because you have a high impulse between the two balls, the impulse is integral ft. So when dt is very small, in order to have an impulse, f should be very high. F is very high for the collision force, but then for the other forces, they will be negligible compared to f. This is why for other forces as weight, normal, friction from ground, then you can say that integral of these forces, for example, weight, dt, you can neglect it. Why? Because delta t tends to zero, and the weight is not a very, very large force. Okay, so in this case, you can say that because all other forces are non-impulsive, and the external forces to the system are non-impulsive forces, then we can apply the conservation of impulse and momentum on the system. So this is the strategy that we will use generally when we have collision. Now, I told you that sometimes بيكون في forces due to the impulse ما بيكونوا negligible. كيف يعني؟ يعني for example تنقول التو balls منن smooth، هن rough، ساعتها كمان بيكون في friction بيناتهم، بس اخذ كل السيستم، اوكي، هيدي الفورس بتكون internal ما بحسبها. بس if I take each ball separately، يعني إذا باخذ ball 1 لحال ball 2 لحال، الفورسز الدوميننت اللي هن impulsive forces حيكونوا الفورس اوف impulse اللي هي جايه من الكوليجن. يعني مثلا هون due to collision عندي F of B on A let's say. Now
هيدي النورمال فورس between the two. إذا منهم سموث البولز حيكون كمان في فريكشن بيناتهم، فبصير عندي فورس equal to mu k times FB on A. وانتم بتعرفوا انه بما انه FB on A is not negligible، فكمان mu k times FB on A will be an impulsive force. يعني عادة الكوليجن فورس اذا في فورس ريليتد لها بتكون نون امبولسيف، بتكون امبولسيف، بينما هوليك الفورسز اللي بيكونوا الفورسز العاديين الويت والفريكشن فروم جراوند اكسترا we can neglect them. Okay. Any question on this? Please stop me if something is not clear. Okay. دكتور شنو impulse؟ Impulse يعني الاكشن of a force for a period of time. يعني انت من الديفينيشن للimpulse، اوكي؟ هو integral f dt. يعني شو هو effect الفورس على certain period of time. يعني اذا بدك الimpulse بيعطيك فكره عن الماجنتيود للفورس وعن التايم اتس ابلايد. يعني كيف فيك تحط فورس كثير كبيره بتايم صغير، ساعتها ما بيكون الامبلس كثير عالي. يعني الامبلس بيكبر مع الفورس وبيكبر مع التايم اوف ابليكيشن اوف ذا فورس. اوكي. during a collision بتكون الدلتا تي اوف ابليكيشن كثير صغير، فتيكون في امبلس قوي. يعني انت مثل امباكت الامبلس. يعني انت اذا ضربت شيء بقوه، اوكي، اذا بتعمل فورس على شورت بيريد الامبلس تبعك بيكون اصغر من انه تحط الفورس على longer period time. يعني هي اذا بدك في two factors بيأثروا على الامبلس، الفورس applied والتايم اوف application. كل ما زاد التايم اوف application بيزيد الامبلس، كل ما زادت الماجنتيود اوف ذا فورس اوف application بيزيد الامبلس. اوكي؟ اوكي ميرسي. well guys please بس دقيقة تجيب الشارجر. اوكي 1 minute. Let's take your time. دكتور نعم. فيك بليز ترجع تشرحي آخر فكرة عن الفريكشن الالتياب between ال two balls ممكن تصير لما يكون عندنا collision؟ Yes, okay. Yeah. Okay. You have two balls in collision. Okay. شو حيصير بس يدقوا ببعض؟ هن كانوا ماشيين على certain velocities. اوكي حيضربوا ببعض. حيصير في forces بيناتهم. هلا حسب الكيس اوف collision اذا هي elastic plastic معقول يصيروا one body، معقول يعملوا separation. اوكي. فنعتبر انه هي let's say any type of collision ونحن بدنا نعمل analysis للforces acting between the two particles. اوكي. هيدي particle A and this is particle B. If I take the free body diagram of A alone، يعني بدي اخذ ال A as system. What are the forces acting on A? So this is A. هلا في اكيد الفورسز العاديين بس هن بيكونوا non-impulsive compared to the impulsive force اللي هن let's say الويت. واذا عندنا let's say the balls are on a horizontal table for example عندنا النورمال. اذا كانت smooth surface ما بيكون في friction. اذا كانت مثلا rough فينا نحط mu k okay times
يعني بصير بدنا نجيب what is the normal reaction, we can calculate it and we multiply n by Newton. اوكي هلا between الانتراكشن between A and B شو عنا between A and B؟ عنا الامبulsive force this is F of B on A. اوكي هلا in case the two balls are not smooth يعني اذا هن rough surfaces اوكي مطرح ما بدقوا البول ببعض هون على التانجنت لاين حيصير في فريكشن بيناتهم اوكي وهيدي الفريكشن انتم عاده كيف بتجيبوا الفريكشن هي ميو كي times النورمال فورس between the two dominant forces صح يعني هون مثلا in this case بيطلع لكم انه النورمال هي اف بي on A يعني الفريكشن بين التو بولز حتكون equal to الميو كي تبع between the two surfaces two spheres times FB on A اوكي هلا بدكم شو هلا هون بهيدي الفيجر اذا بدكم بس نرسم البلين اوف كونتاكت between the two يعني انا عندي هول التو بولز هيدي التانجنت بيناتهم بتكون along التانجنت الميو كي اف بي on A بتكون along التانجنت بما انه اف بي on اف of force of B on A هي impulsive يعني كثير عاليه ميو كي عاده بيكون الرينج تبعه بين 0.1 و 0.5 let's say يعني منه كثير صغير يعني انا عم بضرب a high force ب a number that is not very small يعني هيدي الفورس is comparable يعني الاوردر اوف magnitude تبعها يمكن one order of magnitude less of than FB on A بس انه I cannot neglect it يعني it's a this force I call it impulsive force لأنها related لل impulsive force by a certain coefficient اوكي يعني هيدي هي الفكرة كل شيء forces بيكونوا related للimpact force directly proportional يعني they are proportional in a certain way they are impulsive I can consider them as impulsive all other forces اللي منهم related لإلها يعني انتم فيكم تحطوا من sum of forces بس تكتبوا نيوتن لو ببين عندكم الريليشن بين الفورسز اوكي فببين عندكم اذا بيتاثر مثلا هون اكيد الويت ما خصوا بهالفورس اوكي so in this case الفورسز اللي ما خصهم اللي ما بيتاثروا بهالفورس بنسميهم non impulsive والفورس اللي related لها بيكونوا impulsive forces اوكي دكتور بس في شغله ما فهمتها نعم بس سؤال صغير يعني هي دايما بس في امباكت دايما بيكون عندنا فريكشن الفريكشن دايما بتكون موجوده اذا منهم سموث السفيرز يس اوكي واذا ما كانوا سموث بس يعني ما بعرف كيف بدي اقول لك اياها ضربوا بعض بس كانهم مسنترين يعني مش وحده اعلى من الثانيه بمستوى ما وهيك خص يعني كانوا بيكون ما بس خص في النورمال فورس بس اوكي دكتور الامبulsive فورس بس بتكون بالكوليجن هلا عادة أكثر شيء بالكوليجن أوكي in general yes بس مش ضروري بس in collision يعني مثلا إذا هلا هن إذا بدك بس يكون في collision بيكون في force dominant على هوليك فبيقولوا له impulsive وهوليك non impulsive بينما إذا بعطيك بروبلم عادي يعني مثل ما عملنا أنا وياكم بالبوليس سيستم ما كان في collision ما كان في شيء ساعتها كل الفورسز يعتبروا impulsive عرفتوا كيف؟ يعني عندهم impulse شو يعني an impulsive force عندها impulse هيدي الفكرة بس وقت يصير في collision شو الفاكتور الثاني انه الدلتا تي بتصير كثير صغيرة فبس تصير دلتا تي كثير صغيرة تيكون الفورس impulsive بدها يكون اللي عندها high magnitude اوكي يعني انا بالبروبلم العادي مثل هون بالبولي بروبلم دلتا تي equal to 6 دلتا تي منا صغيرة فصار كلهم الفورسز صار عندهم impulse that is not negligible اوكي فكلهم كانوا impulsive forces بس هلا وقت جينا على الشوك بصير بدكم تعملوا comparison لانه بصير في force dominant على الباقيين ساعتها بنحكي ب impulsive و non impulsive forces اوكي
يعني حتى خفف كولاجين فيه طول كبر الدلتا تي بشي طريقه اذا بدي خفف الفورس. حتى بس ما هي مش بايدك هالقصه. انت بس يصير في شوك، كل ما هالشوك قوي بتكون عاده باي كوليجن باي شوك بيصير بتكون دلتا تي صغيره. يعني انت بس يضربوا شغلتين ببعض، الكونتاكت اللي بيكون بيناتهم ما بيكون لوقت طويل. عمول مثلا اذا بسياره ايه بعمل لها من قدام تكون الماتيريال مثلا بت باندنج او شيء بيتعج، مش انه ايه اوكي كثير من هيك شيء ثاني. صرت انت عم تحكي عن الديفورميشن، انه الابيليتي تو ديفورم اكيد. هيك عم فانت طول الدلتا تي. فيك تلعب بالبروبرتيز، ما هيدي لها علاقه كمان بالريستيتيوشن كويفيشنت اللي حنشرحه. اوكي مم. اكيد في قصص بتقدر تمتص الشوك اكثر من قصص ثانيه، بيكون عندها ability of deformation. حنشوف هيدي الability of deformation انه بتكون بتتاثر بالrestitution coefficient. اوكي حتى مثلا اذا قصدي مثلا اذا عم فز مثلا، يا اذا بس بدي انزل على اجري، اذا بنزل شوي شوي يعني بتعج ركبي، ما بكون عم طول الدلتا تي. هو الدلتا تي اذا بدك هو الكونتاكت تايم. يعني انت بمجرد ما بلشت تدق، يعني اول ما تدق بالارض حيصير في شوك قوي بيناتهم. اوكي هلا هو الامبولس تايم، هو اذا بدك هلا نحن ما بندرسه بهيدا الكور لانه شيء معقد يعني، خصوصي اذا في ديفورميشن. الامبولس تايم كيف بنعمل له كالكوليشن، انتم مش مسؤولين عن هذا الشيء. هلا اذا انت قادر تطوله بطريقه معينه اتس فاين if it's possible، بس باوقات ما بيكون عندك كنترول. يعني مثل ما قلت في عندك اذا قصه سياره او شيء فيك تلعب بالميكانيكال بروبرتيز. اذا واحد عم يوقع على الارض بيجرب يدرسها بطريقه الانجل اللي بيوقع فيه يكون ديفرنت، لانه الانجل اللي بتدق فيه بياثر على يعني انت اذا عندك الارض الانجل اللي بتحط عليه على الارض حياثر على الامبولس بيناتهم. يعني اذا انت نازل بيربنديكولار اكيد مش مثل ما تكون انكليني، يعني اكثر بيجي افكت الانجل والسيرفيس اوف كونتاكت بيناتهم كمان. يعني دكتور بعتقد أنا فهمت قصد جو. بعتقد هو قصده إنه يطول فترة الشوك كرمال تقل الأكسلريشن اللي عم ايه بس كيف اللي يعني انت اذا عم بتصير على بتنط اذا انت عم بتنط كيف بدك تطول فتره هو الشوك؟ مثلا في ناس بيعملوا باركور أو شي هيك، بس يقع مثلا مطرح عالي بيرجعوا مثل كانوا بيعملوا رولي بولي على الأرض، بس كرمال يطولوا هيدي الشوك تمام. اوكي مثلا اوكي إنه مطرح واحد مزبوط. يمتص كل الشوك يس اللي اتس صار. فاين، هيدي طريقه تطول هيدا، فيك تعمل رولي بولي مثلا. او اوكي دكتور بهيدي اول صوره بالبي دي اف بالشاكوش، يس اذا اول ما بيضربها دغري بيشيلها، مش بتكون اقوى من وقت اذا ضربها وتركها على الخشبه ولا مقص؟ can you please repeat the question؟ اذا بهون عم يضرب هيدي الخشبه تنزل بالارض، نعم اذا عم نفكر بالامبلس فورس يعني دلتا تي، يعني دغري يضربها ويشيل المطرقه مش انه يتركها على الخشبه. ايه هلا هي بس هي شو هي الفكره، انه عندك تو افكتس بياثروا على الامبولس، الفورس والتايم. يعني هن عاده بيكون التايم قصير بس بتكون فورس كثير قويه. اوكي هلا انت اذا انت هدفك تنزلها بالارض فانت حتزيد الفورس قد ما فيك. اوكي والكونتاكت تايم بيناتهم مثل ما قلت لك الكونتاكت تايم يعني هي شو بيصير اوقات بتعمل ريباوند اوقات، او اذا مشغوله بطريقه فيها تكون مشغوله بطريقه ما يصير في ريباوند بيكون بلاستيك شوك ساعتها، وهيدا الشيء احسن يعني لما ترجع تطلع لفوق. فاللي بيصير انه بيعملوا ديزاين اذا بدك للماتيريال بطريقه انه الديفورميشن بتكون بيرمننت، ساعتها بينزل هو اياها وبيفوتها بالارض. حنعمل اكزامبل هلا بالكومينج سلايدز. اوكي 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 For a system of particle, internal impulses for the system will always cancel out as they occur in equal but opposite collinear pairs. يعني هيدا الكونسبت كنا عم نحكي عنه، انه بس يصير في collision هالimpulsive force بتكون بين التو objects، فبس ناخد السيستم بتصير internal. The forces causing negligible impulses are called non-impulsive forces. Forces that are very large and act for a very short period of time are called impulsive forces. Let us take some examples to practice on this.
just before I want to introduce the concept of the average impulsive force. شو قصدهم بaverage impulsive force؟ يعني انتو بيكون عندكم interaction بين two objects بيكون في impulse بيناتهم. The definition of impulse هو integral f dt. If you want to define an average force بطريقة تعطيني نفس الامبولس فيني اقول انه الافريج فورس اللي بتعطيني نفس الامبولس هي بطريقة انه هالامبولس I اللي هو integral f dt يكون equal to a certain average force times delta t which is the period of collision. فساعتها اذا انا معي الامبولس اذا جبت الامبولس من البرنسبل اوف امبولس اند مومنتوم ومعي الدلتا تي هن اعطوني اياها بالجيفن then I can say انه average force during الامبولس average impulsive force هي الامبولس over delta t. Okay. So let us see this example to practice on all of these concepts. We have the 50 megagram boxcar A is costing at, just let me check, حدا كان كاتب شيء بالchat. Okay. Okay. So we have the 15 megagram boxcar A is costing at 1.5 meters per second on the horizontal track when it encounters a 12 megagram tank B costing at 0.75 meter per second towards it. If the cars meet and couple together, determine first the speed of both cars just after the coupling and the average force between them if the coupling takes place in 0.8 seconds. هن عادة بالإكزام ما بيقسموا لكم الكويستشن دغري بيقولوا لكم مثلا find the average force between them if the coupling takes place in 0.8 seconds. بس يسألوكم هيدا السؤال بتبلشوا إنه what is F average هي الإمبولس between them over delta t. Okay. delta t هون is given هي 0.8 seconds. بس أنا تجيب الإمبولس شو لازم أعمل؟ How can I find the impulse between the two cars? What do you think I should do to find the impulse that is acting between the two here? Any idea? طيب first خلينا نقول انه هيدا الامبولس تيبين معنا مفروض ناخد او A او B لحق صح؟ لانه اذا بناخد السيستم كله بيصير الامبولس intern. اوكي؟ طيب بمجرد ما يكون بدكم تجيبوا امبولس يعني لازم تكتبوا linear impulse and momentum. فيكم تكتبوا الامبولس and momentum او على A او على B. بس انتم بتعرفوا انه بالimpulse and momentum عندي several unknowns هون. أنا بس بعرف ال initial velocities. I don't know ال final velocity. يعني إذا بدي أكتب مثلا ال impulse and momentum on A هيكون عندي ال impulse unknown وال velocity unknown. ال final velocity of A. يعني هيدي ال equation الوحدة ما بتكفيني. One equation. Okay. What should I do before taking A or B alone? في step فيني أعملها بتطلع لي one unknown. ومن هيدي ستيب فيني ارجع اعمل ثاني ستيب. هي انتوا على طول جربوا نقوا الايكويشن فيها مينيمم نمبر اوف unknown. على طول بس تشوفوا كوليجن فكروا اول ستيب تاخذوا كل السيستم. ليش it's good to take the whole system as a first step? Because الامبولس اللي هو unknown بيصير internal. ساعتها طلع الفاينل velocities اول شيء برجع باخذ A لحاله B لحال تجيب الامبولس. اوكي؟ So here أول شيء معنى ال initial velocity of A. This is VA at state 1. معنى ال initial velocity of B. This is VB at state 1. And they said that after collision, the cars meet and couple together. هيدي الجملة couple together شو يعني؟
What do they mean by they couple together? What can I deduce from this هو سيستم information? واحد. Yes, very good. يعني بيصيروا one body يعني they have one common velocity. بس يقولوا they couple together يعني VA2 equals to VB2 equals to V final. Okay, it's one final velocity. طيب in order how to get the final velocity اللي هي unknown ناخد كل السيستم وبنكتب هون فينا نعمل conservation of linear momentum. ليش فينا نعمل conservation of linear momentum؟ لأنه أصلا لو في friction مع الأرض هتكون non-impulsive compared to the collision force. أوكي؟ وأصلا ما أعطوني ولا information صح؟ يعني لو في تنقول هون in this problem أعطوني دلتا تي يعني فيني لو كانت non-impulsive I can calculate it بس هن أول شيء ما حكوا عن friction. أوكي؟ ولو اعطوني فريكشن كان فيني اعمل لها الكالكوليشن انه الامبلس تبعها هي انتجرال ميو كي ان تايمز 0. دلتا تي. اوكي يعني انتجرال دي تي واذا هي كونستنت تطلع لبرا فالامبلس تبعها بيكون ميو كي ان تايمز دلتا تي اللي هي 0.8. بس بما انه هون ما حكوا عن فريكشن يعني I can consider انه it's smooth. حتى اذا بدكم انتم اذا بتعملوا كالكوليشن بما انه التايم is small ما حتطلع كثير عاليه الامبلس تبعها فما حكثير تاثر على الريزلت. اوكي وكل ما صغر هالتايم كل ما خف الeffect of non-impulsive forces. فاذا if I write the impulse and momentum in x direction, so this is x direction positive, I take the system A plus B, then if I apply the principle of linear impulse and momentum I will just apply the relation, حط the positive direction. I say that MA times VA at state 1 plus MB times VB at state 1 وبليز انتبهوا هولي algebraic values يعني هلا حنعمل replacement انا وياكم equals to بما انه they couple together يعني صاروا one system يعني بحط MA plus MB times V final. Okay, this is the conservation of linear momentum على system. Now I replace my values. MA هلا الماسز فيكم تخلوهم ميجا جرام لأنه the mass will be simplified يعني إذا بحط الإيكويشن عندي MA 15 VA هي positive انتبهوا على الدايركشن VA positive VB negative يعني I have 15 times 1.5 minus 12 times 0.75 equals to the total mass اللي هي 15 plus 12 اللي هي 27 times V final. In this equation the only unknown is V final so I can calculate its value. Okay, now once I get V final I can proceed with the other step. فأقدر أجيب الcoupling force مثل ما قلنا مفروض نجيب الإمبولس. فهون عندي two choices أو باخد A لحال أو B لحال. Both will give me the same result. إذا باخد A this is A. Okay, I know that B will act on it towards the left. This is F of B on A. I know the initial velocity V1 هي 1.5 meter per second يعني بعرف ال initial momentum وهلا عملنا calculation سوا لل V final so صرت أعرف كمان ال final momentum. Okay, so now if I write the equation for A ل A بكتب ال principle of impulse and momentum شو بيطلع لي؟ عندي plus هلا بليز انتبهوا هون وقت بدكم تجيبوا امبولس بدكم تنتبهوا على اليونت يعني الامبولس اليونت تبعه ان جنرال قلنا هي كيلوغرام تايمز المتر بير سكند مزبوط هي مثل ام في. اوكي فانتوا حولوا هلا لازم نحول الماس لكيلوغرام بالايكويشن ولازم نحول والا يعني بصير
فيكم تخلوها ميجا بس بدكم تنتبهوا على corresponding unit، يعني ما بتطلع ساعتها اليونت اوف اي كيلوغرام متر بير سكند، بتصير بدكم تضربوها ب certain factor. اوكي، فاذا بدكم تنضل على طول على الاس اي يونتس الستاندرد، بنحول يعني بنحط 15 لكيلوغرام تايمز 10 to the power 3. الانيشال فيلوسيتي هي هلا اذا ما حولتوها بيطلع لكم الجواب تايمز 10، يعني الفاليو اللي بتطلع لكم بدل ما تطلع ان كيلوغرام بتطلع اذا بدكم ان ميجا جرام متر بير سكند. كمان فيكم تخلوها بس المهم تكونوا عارفين شو الكورسبوندينج يونت. فاذا 1.15 تايمز 10 3 تايمز الانيشال فيلوسيتي اللي هي 1.5. هلا من الفيجر مبين معنا انه الامبولس تبع بي ان اي هيكون نيجاتيف. فيكم دغري تحطوها ماينس لانه انتم عارفين الدايركشن تبعها السنس، ماينس الامبولس اوف بي ان اي equals to الماس of A اللي هي 15 times 10 to the power 3 times the final velocity اللي عملتوا لها calculation in previous step. Okay, so times V final. The only unknown in this equation is the impulse of B on A. بتجيبوه. Okay, ساعتها when you divide by delta T اللي هي 0.8 you get the value of the average force. إذا بدكم كمان فينا ناخد B. شو بتفرق إذا أخذنا B as system؟ إذا أخذنا B as system بتصير الفورس in the opposite، يعني بتصير F of A on B بس هني same magnitude opposite sense. Okay. ساعتها إذا بتكتبوا الإيكويشن هيرجع يطلع لكم the same result. Okay. And at the end we say that F B on A average is equal to the impulse we calculated over delta T. So equals to inertia B on A over delta. This was the question. Okay. Any question on this problem? Okay. So let us continue. So here just you can see in steps the different steps to go for. So first we take the whole system. بتلاحظوا انه F و minus F will cancel out لانه هن على طول internal force will cancel لانه بيكونوا action reaction opposite to each other. ساعتها أول step بنكتب conservation of linear momentum لكل السيستم. The only unknown will be the final velocity. Once we get it, okay, to calculate the average force بناخد system أو A أو B. So here for example they considered system A. So from here they replaced directly here the impulse by واللي هو integral F dt I. دغري حطوا محله F average times delta T and then you can get the value of F average. Another problem. The bumper cars A and B each have a mass of 150 kg and are costing with the velocities shown before they freely collide head-on. If no energy is lost during the collision, determine the velocities after collision. Okay, هون it's little bit different than the previous problem. لأنه هنيك بالprevious problem they coupled together the two objects. On the other hand here we have a different information. They said no energy is lost during the collision. بس يقولوا هالجملة no energy is lost during collision أو يقولوا elastic collision, this is equivalent يعني you don't lose any energy during the shock. Okay. طيب no loss of energy means what? كيف فينا نترجمها بإيكويشن؟ This sentence فيها تعطيكم equation. شو هي الإيكويشن؟ What type of energy you have here for A and B when they are moving? Kinetic. Kinetic energy, exactly. So the kinetic energy is conserved. Okay? يعني from this sentence you can write that
kinetic energy of A at state 1 plus kinetic energy of B at state 1 is equal to the summation of kinetic energy at the final state. So kinetic energy of A at state 2 plus kinetic energy of B at state 2. So now, in this equation, we will have two unknowns. Why? Because you know the initial velocities of both cars, but you don't know the value of the final velocities. And here, you can just replace kinetic energy of A at state 1 by half ma times c squared, and kinetic energy of B at state 1 by half mb vb1 squared. Okay, but for the second side, you have two unknowns, so you can just replace by half times the mass of A. And if you want here, because all have equal mass, AB has equal mass, so have equal mass, so just you have to simplify the mass. And half m can be simplified from all terms. Okay, and you just end up with VA1 square plus VB1 square equals to VA2 square plus VB2 square. So the first equation that you can write here is the following one: 3 square plus 2 square equals to VA2 square plus VB2 square. Okay, this is our first relation. We need another equation to relate VA final and VB final after collision. What will be this equation? So this is equation 1. What is the other equation you can use here? MV1 plus MV2 equals 0. Equals why 0? لأنه kinetic energy is conserved. No, look. أنت عندك if you take the whole system, it's a collision, صح؟ بس يكون في collision. When you take the whole system, you can apply conservation of linear momentum. مظبوط؟ بس مش equal to 0 لأنه initially كان عندك linear momentum. Okay? يعني if you say I will take the whole system, then since the external forces are non-impulsive, okay, then I can apply conservation of linear momentum on system A plus B. Now I can write that MA VA1 plus MB VB1 equals to MA VA2 plus MB VB2. Okay, and since you have equal mass for A and B, you can simplify the mass. So your equation will be reduced to VA1 plus VB1 equals to VA2 plus VB2. Okay, معنى ال VA1 وال VB1 they are given. Just we should pay attention that they are algebraic value. If we take a positive direction towards the right, then we will replace VA by plus 3, VA1, and VB1 by minus 2. Okay, so this will give you the second equation with variables VA2 and, so this is MA VA2 plus MB VB2. So let us replace to see what is the second equation we get. As we said, the mass is the same, so it will be simplified. MA, MB, MA, MB. Sorry, 2 تحت. Okay. So now, just I replace VA1 by plus 3. So I have plus 3. And VB1 is minus 2 is equal to VA2 plus VB2. Okay, this is equation number 2. هلا here السيستم شوي ثقيل لأنه في second degree، بس حتشوفوا إنه we will develop together a simpler equation to solve elastic collision. Okay, حنعملها demonstration next time.
So you can directly then use demonstration من result of the demonstration من دون ما كل مرة ترجعوا تعيدوا the solution of the system. Okay, so two equations, two unknowns. I solve the system. I can get the final velocities of A and B. Any question on this problem? So as you can see here, the first relation is conservation of linear momentum, and the second relation is the conservation of kinetic energy. هلا هون اصلا ما في potential. This is يعني potential energy is zero لانه اذا بناخذ الريفرنس مثلا هون ما في change in altitude يعني potential gravitational energy is the same. This is why ما في غير kinetic energy. Okay. دكتور أي واحدة من الفاليوز هي VA وأي واحدة هي VB؟ وين؟ هون أو فوق؟ Do you mean بالinitial أو الفاينل؟ لا عم بحكي هون بالسولوشن حاطين اثنيناتهم VB. أنت عندك بتعرفي أي واحدة؟ يس look بتعرفي هون حيقلبوا حقلك شو هن المفروض إذا VA3 لكن هيدي VA2 لأنه look حنشوف سوا أنا وياكم بس يكونوا الماسز equal بس يكون MA يكون MB وبيكون elastic collision بيقلبوا الفيلوسيتيز بيصيروا up يعني يلي كانت كان عنا 3 VA كانت 3 الVB كانت -2 بيصيروا بالعكس بتصير الVA هي -2 والVB هي 3 اوكي يعني بعد الكوليجن حيغيروا دايركشن الفيلوسيتيز فبيصير الA حنظبطها هون فبس ظبطوها هون VA هي VA بتصير -2 وVB بتصير plus. Okay. Any other question on this? Okay. هيدا البروبلم حدا من رفقاتكم سألني عنه اليوم. Okay. هيدا so هيدا شيء similar. An 800 kilogram rigid pile P is driven into the ground using a 300 kilogram hammer. The hammer falls from rest at a height of 0.5 meters and strikes the top of the pile. Determine the impulse which the hammer imparts on the pile if the pile is surrounded entirely by loose sand so that after striking, the hammer does not rebound off the pile. So here we have a collision problem. إنه كبينا شيء كتير تقيل. Okay. من a certain elevation والهدف تبعنا انه نفوت شيء بالسند اكثر يعني نفوته بقلب السند اكثر. This is the figure. This is more clear. You have an object here P. You want to push it downward in sand. So you will use a very high weight, a hammer of 800 kilogram. First, the first step you will do, no, you will release it from rest from a certain elevation. يعني بس نعليه شوي ونتركه بس يوصل على البايل حيكون عنده a certain velocity. So هون we should divide the problem into steps. The first step we should get what is the velocity of the hammer as it will reach pile P, and this will be the velocity just before collision. Okay, so first step is to get V of H just before collision. هنسميها VH1, knowing that VH0 is 0 when it is released from rest. Okay, so here for the first step ديجا بتعرفوا تعملوها من قبل. هون ما عندي collision ما عندي شيء. I can apply conservation of mechanical energy as we are used to do. يعني فينا نعمل work and energy اثنيناتهم صح. So we can say that by applying the principle of mechanical energy between 0 and 1, at the initial state starting from rest, so VH0 is 0, we have the gravitational potential. إذا بناخد reference فينا ناخد الريفرنس لاين هي بس يوصل على البايل. يعني على البايل عندي V gravitational equal to 0. So I can calculate V gravitational of the hammer at state 1 by knowing the altitude. The altitude is 0.5 meters. So we have the initial gravitational potential who is plus WHY0 equals to the final at state 1 just before collision. We have the kinetic energy equals to half mHVH1 squared, and
we have that the gravitational potential is 0 لأنه نحن أخذنا الريفرنس على البايل. So from here we can compute what is the velocity of the hammer just before collision, BC, before collision. Okay. Now once we know the velocity just before collision صار فينا ناخد السيستم hammer plus pi. Okay. And as I told you, they said no concerning sand, we have the pile surrounded by loose sand. Sand حيعمل يمكن friction force على السيستم بس it's a non-impulsive force. Okay, لأنه it's negligible compared to collision force. This is why if you present the free body diagram during collision عندنا الويت للهامر، عندنا الويت للبايل، عندنا الرياكشن of sand اتفقنا، بس هول كلهم حيكونوا negligible compared to the impulsive force لأنه التايم أصلا of collision is very short يعني ما حيلحقوا يعملوا impulse forces الباقيين. Okay, this is why whenever we have a collision which is short أصلا خصوصي إذا ما أعطوكم التايم of collision. When they don't give you the time of collision you can understand that it is a very short collision and you can say then that all other forces غير الimpulsive force والforces related to them are non-impulsive. Okay, so now they told us إنه the hammer will not rebound off. شو يعني it will not rebound؟ يعني they will become one body. So it's a plastic collision. يعني هيدي الجملة كمان equivalent إنه they couple together. Okay, or they can say also sometimes it's a plastic collision. Okay, so now once we get the velocity just before reaching the pile هلا we have several واحدة من الميثود هي نعمل conservation of mechanical energy. ثاني ميثود فينا نعتبره projectile صح؟ إذا بتعتبروا الهامر when going downward عنده projectile motion then you can calculate its velocity just before reaching the pile by doing v1 square plus v0 equals to v0 square plus 2g delta y. Okay, لأنه هيدا الريليشن بين لما يكون عندي constant acceleration نحن هون اخذين ال downward direction هي ال positive جينا حطوا مطرح ال a plus g. Okay, so and y is counted downward so y final is 0.5 y0 is 0 then you can get the final velocity. Of course you will get the same result يعني or you can use projectile analysis or you can use the conservation of mechanical energy. Both will give you same velocity before collision. Now once we have the velocity before collision, as we said, we will take the whole system and we will say that all external forces are non-impulsive, so we can apply conservation of linear momentum on the system. Since we have the initial velocities, because we have just calculated v hammer at state 1, and we know that initially the pile, so this is calculated, the pile is fixed initially, Vp equals to 0, Vp1. So now, initially I just have mass of the hammer times velocity of the hammer equals to, at state 1 of course, equals to at the final state the tube will become one object, no rebound of the hammer. So we have mh plus mp times the final velocity of both. Okay. So if in this equation, the only unknown is the final. So we can get the corresponding velocity, v final of the system. Okay. Now, what did they asked also for the impulse between them. So usually هيدا المethod على طول بس يسألوكم impulse. أول step we take the whole system, we get the unknown final velocity. Once we get the unknown final velocity, now we can move to take or the pile or the hammer as system in order to show the impulse. لأنه الimpulse بس ناخد اثنيناتهم as a system بيكون internal. To have the impulse external we should cut يعني بدنا ناخد أو البايل أو الhammer. For example, here they consider the hammer as system. If we take the hammer as system, the forces acting on it are its own weight and the reaction of the pile on it. هيدي اللي حتعمل الimpulse.
So as you can see in the figure, if you consider the positive direction downward, so you have plus mh vh1, vh1 is positive. You can expect that, of course, the pile will act upward on it, so it's a negative value of the impulse, so it's minus integral r dt. يعني هون ال I عم بجيبوا الماgnitude. This is why they put here minus I, because they know that the impulse vector has a negative algebraic value. So it's minus I equals to mass mh times final velocity. V2 is, we replace it by the value we got from previous calculation. And from here, the only unknown will be the impulse in between. You can also take the pile as a system. You will get the same result. If you take the pile as a system, then you will put that the reaction force on it, R, will be downward. And all other forces from sand and weight are non-impulsive. So then if you take the pile, you will write, initially the pile is at rest, يعني it's 0. If we take the positive direction downward, it's plus the impulse of R, so it's plus I equals to mass of the pile times velocity of the pile at state 2, اللي هي V2. So you can directly get, in another way, you can get the impulse, which is m pile times V2. And both will give you the same result, which is 683 Newton second. هيدا مش كتير ايديال الريزلت تبعنا، انه عم نعتبر الساند ما عنده فورس. تقول لك ليش مش ايديال؟ لانه الامبولس فورس بيناتهم كثير عاليه والتايم كثير شورت. هلا كان فينا نعمل فيريفيكيشن، يو نو هاو ان جنرال، اذا بس ما فيك تعمل فيريفيكيشن غير ما يعطوك التايم. اوكي، ان جنرال بيعطوك التايم، يعني مثلا تنقول 0.017 وانت بتعمل assumption انه they are non-impulsive، بتجيب الامبulse، بتجيب الافريج فورس R and then you can compare it يعني to the weight, compare it to the sand reaction. اوكي، هتشوف انه they are negligible. بس ما يعطوك تايم، يعني خلص جبروك بهالاسامبشن، لانه اصلا منك قادر تعمل calculation للامبulse تبعهم. بس تقدر تعمل calculation للامبulse تبعهم بدك تكون عارف على قليل التايم وعارف الفاليو تبعهم. يعني تجيب الفاليو تبعهم بدك تعمل فيك تشتغل على نيوتن لو كمان. اوكي، so the idea is here انه ما عطوك التايم، يعني بمجرد ما انه ما يعطوك التايم يعني it's very short and you can consider that all other forces هن non-impulsive. اوكي اوكي now as we said, we have an impact, we have collision between particles. Okay, now we have several types of impact. It can be a central impact and it can be an oblique impact. What is the difference between the two? When we talk about central impact, it takes place when the direction of motion of the mass centers of the two colliding particles is along the line of impact. And for example, if you take any two balls, let's say you give A a certain velocity, you give B a certain velocity, okay? You should have that these velocities should be along the line of impact. What is the line of impact? The line of impact is the line joining the centers of the two particles. So you have the two centers, you can join them. Okay, this is if you want impact line اللي بتكون perpendicular للplane of contact between the two balls. In case your initial velocity will be along this line of impact, then of course your final velocity will be along the same line. وهيدا الامباكت بيسموه central لأنه بيصيروا initial والفاينل velocities كلهم same direction. On the other hand, بتاني figure here, you have the line of impact اللي هي joining the center is different than the lines of velocities. يعني you have certain inclinations for velocities. Whenever you have inclinations for velocities with respect to the line of impact, يعني in this case the final velocities will be of different directions than initial velocities. يعني for example here let's say A حيروح هيك و B حيروح هيك.
and we will learn together how to calculate all components of velocities after collision. Okay. So let us see. Let us continue now. So first here, if we just take an example of a central impact, we have two particles having an initial momentum. We have VA1 is larger than TB1 and collision will occur. يعني بمجرد ما تكون A1 أسرع من A أسرع من B حيوصل لمحل تلحقها ويدقوا ببعض. بس يدقوا ببعض we have several scenarios possible. Okay, we can have maximum deformation during collision. يعني هيدا depend on what? Depend on the properties للmaterial طبعا. Okay. So if we have maximum deformation, then the two particles will couple together. يصير one body. This is the first option. This is بيصير during collision maximum deformation. يعني ما بيعود إذا أنتوا أخذين mechanics of materials. إذا أخذين mechanics of materials في states بس نحكي بplastic state. This is maximum deformation. ما في restitution. يعني ما في رجعة لورا بقى خلص. بتضل deformation as it is. Okay. So they will couple together and form one object. Another possibility, no, during collision بيصير في deformation بس بضلني بالالاستيك region. شو يعني elastic region؟ يعني أنا بس تخلص الcollision بقدر أرجع ل no deformation state. Okay؟ هيدا الشيء اسمه elastic collision. يعني I will not lose energy during shock لأنه I can go back to the no deformation form. يعني بيرجعوا البولز ببعضوا عن بعض وما بيكونوا deformed بيرجعوا للinitial shape تبعهم. اوكي. بينما طلعوا بالcase of maximum deformation بيصير في permanent deformation ما بتعود تروح بيتغير الشيب تبعهم. هلا اكيد this is on the micro scale. يعني انتم على الماكرو سكيل ما بتقشعوا هالdeformation. It's a very small scale. هالdeformation is at a very small scale. Now we have also a case in between. يعني ولا elastic ولا plastic. يعني بيصير في بضل في deformation بس بتكون أقل من الماكسيموم deformation. هيدا الشيء بيسموه هيدا case in between. يعني ولا elastic ولا plastic and we will see how to define it. We define it by a coefficient called restitution coefficient. Okay. Now in order to do the analysis of the impact. Okay. فشو بيصير during impact حيصير في action reaction between the two poles. الimpulse during الaction reaction بيسموه deformation impulse. اوكي. وحنرجع نشوف next time in detail انه بعد ما تصير هالdeformation بيصير في عندنا كمان شيء اسمه restitution impulse. restitution impulse هو بيرجع يخفف الdeformation. اذا كان elastic shock تنلغى الdeformation يعني بيكون restitution impulse قد deformation impulse لأنه بيرجع يرد لي الform of the balls. in case ما في أبدا restitution zero بيكون بالcase of plastic بيصيروا one body. in case impulse restitution equal deformation impulse تكون بالاlastic. in case it is in between I will define a coefficient called restitution coefficient. هنشوف شو هو الratio of the restitution impulse على deformation. اوكي. هيدي overview. هنخلي calculation details on this for next time. Now بالcentral impact بما انه هون بهذا الاكزامبل velocities كانوا along the line joining centers يعني we can expect انه final velocities will be along the same line. Okay. While in case we have inclined velocities with respect to the center line then بنسميه oblique impact. Okay. Now هيدا اللي كنت عم بحكيكم عنه عن restitution coefficient. إيه؟ شو يعني restitution coefficient؟ مثل ما قلنا هو بيعطينا ratio of the restitution impulse to the deformation impulse. It is called restitution coefficient and it can be expressed in terms of the particle's initial and final velocity. هيدا الكويفيشنت كثير مهم. هن عادة بحيلا collision إذا قالوا لنا elastic collision يعني E equal 1. أوكي. فإذا بس يقولوا لكم elastic collision بيكون 1. وأنا مثل ما قلت لكم حنشوف equation
تتذكروا وقتها اخذنا بروبلم الكونسرفيشن اوف كاينيتيك انرجي، قلت لكم انه هذا سيستم صعب نحله. ففي سيستم ثاني هو جاي من الريستيتيوشن، لما تكون E equal 1 يعني elastic، الايكويشن اللي فيكم تكتبوها ساعتها انه VB2 minus VA2 equals VA1 minus VB1. هيدي this equation can replace the conservation of kinetic energy. Okay, so in case E equal 1 it's an elastic collision, in case E equal 0 it's plastic. اصلا لاحظوا بالبلاستيك شو بيصير if you replace E by 0 VB2 equals to VA2. And for any case between plastic and elastic بتكون E between 0 and 1. Okay, for other cases بتكون then E between 0 and 1. Okay. Now, in the other case where we have oblique impact بتصير شوي الاناليسيس أصعب. Okay, so because we have more unknown, we need more equations. We will see how to deal with it. So in oblique impact will take place when particles move away from each other with velocities having unknown directions and unknown magnitudes, provided the initial velocities are known. For unknown are present in the problem. يعني هون for example if you have an oblique collision, let's say you know the initial velocity VA1, you know the initial velocity VB1. على الفاينل ستيت عندنا 4 unknowns. ليش عندنا 4 unknowns؟ لأنه عندنا ال 2 velocities ما بنعرف الدايركشن تبعهم، يعني الماجنتيود unknown كمان الدايركشن unknown. So we get 4 unknowns. الunknowns فينا نعتبرهم الماجنتيودز والانجلز، أو كمان فينا نعمل decomposition، يعني VA2 بنحطها VA2X VA2Y، وال VB2 بنحطها VB2X VB2Y. هول بيكونوا ال 4 unknowns تبعهم. Okay, how to solve for these 4 unknowns? Let us do some analysis together. تنعتبر إنه نحن بنعرف ال line of impact. Okay, عندنا ال line of impact joining the centers. بنعرف its position relative to the velocities. Okay, so what I can do here, okay, بس يصير في shock، بس يصير في collision، بليز انتبهوا الريستيتيوشن كويفيشنت E على طول كل الفيلوسيتي، هيدي كثير مهمه الانفورميشن، كل الفيلوسيتيز هون بالريستيتيوشن كويفيشنت هن بروجكتد على الامباكت لاين، بروجكتد اون. هلا هون ليش ما حطوها؟ لانه كانوا عم يحكوا بسنترال امباكت. بالسنترال امباكت اوريدي كانوا الفيلوسيتيز along the same line of impact، يعني كلهم along same direction، ما عندي هالمشكله. بينما بالاوبليك امباكت اذا اعطوني restitution coefficient ما فيني طبقه على الماجنتيودز اوف velocities مثل يعني على الالجبرايك values of velocities مثل بالسنترال امباكت، مجبور اعمل projection على اللاين اوف امباكت، لانه الريستيتيوشن اوكي هو باي ديفينيشن حنشوف المره الجايه حنعمل له derivation together انه هو with respect to the، لانه هو مطرح ما بيصير الريستيتيوشن، يعني الاي الريستيتيوشن impulse والdeformation impulse بيصيروا along the line of impact. This is why when we will derive E we will see that all these velocities هن the projection of velocities on line of impact. يعني for example if we want to take the oblique impact here، line of impact هي x، ساعتها إذا عطوكم ال restitution coefficient